I would remember the day, October 16th. All of a sudden, the water got raised up, and maybe within 4 hours' time, factory unit as well my house, both were started singing, and I think in 4 hours' time, it got totally merged in water, synced in water. I think 4 days we couldn't do anything. We were just idle, staying in a camp. ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ 400 വരുന്ന സ്റ്റാഫിനെയും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ശരിക്ക് കമ്പനിയുടെ അകത്തുനിന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അത്രയ്ക്ക് ഫ്ലഡ് വന്നു. ഏകദേശം ഒരു 6 അടി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ 6 അടി വന്നു. അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ശരിക്ക് ഒരു 10 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരെയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. We have been recently badly affected by the flood, and we had almost all the machines soaked in water for about 3 days. Frustration, no business, no fund flow, disappointment, like to some extent clueless situation. None of the machine was working. Even in my house also, I mean everything, we have lost almost everything except the dress what we were wearing. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മെഷീനറി നിന്ന് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ബിഎസ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാ ആ പ്രതിസന്ധി ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട്. ബിഎസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ വെള്ളം വന്നപ്പോൾ എവിടെ എത്തി, എന്താണ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വരണ്ടേ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളോട് ഓരോരോ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But from the day first, they themselves called us. Even before we called, they themselves called us and inquired about the situation and promised we will give whatever possible support to come back to the functioning stage. വെള്ളമിറങ്ങിപ്പോയ പിറ്റേ ദിവസം അവർ എല്ലാവരും അവിടെ വരികയും ഞങ്ങളുടെ 3-4 സ്റ്റാഫ് കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ മെഷീനറി നോക്കുകയും അടുത്ത നടപടിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു. Biesse team has been extremely supportive, and within no time they turned up for service, and we could recover back in about 45 days time. I would remember the moral and physical support of Mr. Timal and Naveen. They were, with us, I would say with us, in all the means, by phone, by physical support, and for reconditioning the machine, restoring the machine, or replacing the components, or making it as functioning. As a CSR activity, Biesse have done very good job by providing service as well as spares to the customer at free of cost. Mr. Timal and Naveen Ram, with support of Sachin, visited one by one customer, recovered all 12 machines, and all the machines are working fine. Support and service is a key factor for existency, and we experienced the same from Biesse. But the extended service, support, care, and concern, I would give 100 mark out of 100. Thank you.